Gyosinzidde yonna omulabi waffe omulungi ku Kampala Media TV nkugamba webale nnyo okugoberera ensonga kola ekintu kimu subscribing sharing agenda ku www.kampalamediatv.com ogoberere ensonga oba oli awo mu buwandiike genda ku mikutu gyaffe egya Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ononye Kampala Media TV twongere okutuusaako ensonga gyosinzidde yenze Semaganda Moses Hope leero nze era nkyeyongera okukolera okufeffetta nga bulijjo wetubadde tutambuza ensonga yonna gyosinzidde. Olabye bulungi ensonga za mwana muwala Nabikolo Christine era zibadde zikaabya amaziga ngoba oli awo zisobola okusindukiriza emmeme gwe agenda maaso okulabikanga oba oli awo ozirabanga wezitambudde mu kitundu kyaffe ebitundu byaffe ebisoose mu kaseera kano kennyini tukutte mu lw'engabi netulabikanga tuyolekera office eya Migrant Workers Voice eyayambako ku mwana muwala ono Christine Nabikolo okulabikanga addizibwa wakati mu ggwanga lya Uganda nga wolabye embeera gyerimu naye nga ya bulumi era yenyamiza omutima gwampuliriza naawe andaba wamu nange ndine president akulira Migrant Workers Voice era agenda kulabikanga oba oli awo ayongera okulabikanga atulambululira ku nsonga ezikwatagana oba oli awo ku mwana muwala ono ate oba oli awo ne kuba nkuba kyeyo kaakati nga we bigenda maaso munda mu ggwanga wano wawe tutuuse era olugendo wawe tulutambudde nkugamba tugenda kumwegattako katono nnyo katugendeko mu kuwummula nkugamba totemya newankubadde olaba obulamu Christine bwali mu gwampuliriza naawe ndaba abasawo bagenda maaso okulabikanga bategeeza nti talinaawo buzibu bwonna mulamu tteke ekintu gwoba oli awo ekirabikanga kyeraliikirizanga kyennyamiza naggambye w'omutima omunafu labikanga oba oli awo weesega ebintu bino kubanga bikaabye bitiisa abanda bamwenna balamusizaako nnyo amanya gange nze Nabikolo Christine Buterevu sebo tusanyuse nnyo okulaba Kampala Media TV tusaba obuuzeeko kuba kulaba abatulaba ku Kampala Media TV amanya nze Kayonde Abdallah founding president wa kibiina ekya Migrant Workers Voice nga ndi musanyufu kubanga mukyaddeko n'okubeera nti mulondoola ensonga mwebale Media TV eno njirabye ebbanga nga mugezaako okulondoola ensonga z'abaana n'okuba abasaale ku ddembe lyabwe mwebale nnyo okubanga mukkiriza naffe okutusoosowaza tuyiseeko mu ddwaliro ku nsonga za mwana muwala Christine era nga twongedde okulabika nga tukitegeerako kampuni yammwe si kampuni eno organization yammwe ebadde ensaale nnyo okulabika nga emukwatirako okudda kuno tujja gendako mu birala a bit later nga tuwunzika naye nsaba twogereko specifically ku Christine ono otuweemu ku kifaananyi mumanya mutya ku Christine era musinziira ku kyokuvaayo mulabike nga mu rescuing obulamu bwe kuba this is a rescue Christine Nabikolo member waffe mu association y'abaana mu network association egatta abaana bakuba ekyeyo Nabikolo yagenda Saudi Arabia nga atambulidde emikono emituufu kubanga ffe bamemba baffe tetubakkiriza kutambula nga talina kampani entuufu eri mu mateeka so yatambula n'agenda ebweru nga takukusiddwa era nga tusuubira nti obulamu bwe buteekeddwa okubeera seefu n'owaaba afunye okusomoozebwa tateekeddwa kubutaabutana ng'ate yakukusibwa nga tusuubira nti ne kampani ye yennyini yamutwala eteekeddwa okuba ensaale mu kumubeererawo kubanga ye address kwe yayita ng'agenda okufuna omulimu so yensonga eyo okuba nti
tutuuka okubanga tumanyi Christine ate era nga bamemba banne nga tusobola kumulekerera wakati mu kusomoozebwa. Tukimanyi nti omuntu yenna bw'agenda ebweru asobola okusomoozebwa. We have no problem with that. That's why twegatta wamu okubanga twewolereza n'okufuna collective bargaining eri ebyo byetusomooza. Bwatyo Christine aba mutegeera embeera mwali ne mutandikira awo wetwagala tuve. So ffe nga ffe tumala okuyambako Christine. I mean Christine afuuka member waffe era n'atambula n'agenda ebweru w'eggwanga. Naye atuuka eyo n'afuna okusoomoozebwa nga bwe mumulabye. Tetwakyagala kukiraba bwe tutyo nga bwe kiri. Atutegeezaako nti bannaye ndi mu buzibu nalwadde n'ebyo nalwadde sibitegeera. Ate bakama bange mbagamba okuntwala mu ddwaliro bo bagamba ndi mulamu. Tugamba yi kijja kitya oli mulamu ng'ate oba ogezaako kulimbalimba nti abannaye sirimba ekyamazima seewulira bulungi. Kyoke kale katwogereko ne bakama abo ne kampani eyo wagigambyeko kya kampani nabagamba naye nabo bagamba nti nimba saagala kukola. Tugamba fumanyi tetusirika kubanga munnaffe tusobola kutwala mbeera for granted. Yes. Netugenda netubanga twayogerako ne bakama be tubagamba nti omwana oyo yeetaaga obujjanjabi sina kindi mumutwale mu ddwaliro bamukebere kiki ddala ekimuluma nga mwe temunnamuwa panado. Babosi ne batugamba nti atumuwadde panado tumuwa buli kimu era tumujjanjaba. Naye omuntu gwe tulabye embeera gy'alimu nga panado kyekyandibadde. Abawalabu batwala panado oyo nti kyekintu omukozi kyeyandibadde amira. Nze muli ndowooza nti olw'okuba nti endwadde oluusi ze tulwala wano bo ndowooza mu setting yaabwe si ze balwala. Ate n'ekirala nti amawanga ago ga disciplininga abantu baabwe mu kweyisa obulungi health wise nga bagezaako okuba okuraisinga standards oba prices z'obujjanjabi obw'endwadde enkambwe. Nolwekyo omuntu asobole okwekuuma ate nga China abantu bemanyiza nnyo okunywa herbals okola ki because cost ya western medicine nga walwadde obulwadde obwetaaga western medicine eri high. So discipline eri awo nti babayigiriza okwekuuma bwe batyo balye emmere ennungi basobole okubanga bakuuma obulamu. Kyokka nga ate ffe Abannayuganda oba Abafirika bwe tugenda mu nsi ezo twamanyira nti twamanyira nnyo eddagala ate eriri western nti ne bw'olwala obulwadde obusobola okumalawo n'eddagala ly'emmere oba okulya obulya emmere weesanga nga ate omizeewo omiza eddagala antibiotics n'ebirala. So eyo nayo challenge. Tulowooza nti abawalabu okuwa abaana panado basinziira ku gundi ng'eyo. Endala ensonga ya butayagala kukola expenditures abamu nti alaba agenda kuspendingirako sente nnyingi mu kufuna obujjanjabi obwo n'asalawo akubeze ku pending oba akulimbelimbe ne painkillers ate nga kyabulabe omuntu okubeera ku painkiller okwekisiding ennaku 3 ng'omera painkillers. So n'olwekyo abaana bano basanze obuzibu. Asobola ova eno nga oluusi bamukola puwa medical n'agenda ng'alinamu bacteria oba obulwadde obulala obwekwese n'atuuka eriye mukama we agamba nti medical zaali fit tosobola kubanga onnimba nti kati oli mulwadde. N'amaliriza nga bamukutte ne batandika okumukozesa lwampaka. Abamu bagenda ne hidden TB. You all have levels of TB naye waliwo ekituuka nga beyond days eziri calculated nga yoina gundi ezo eziraga TB. So abamu bagenda ne TB ow'omunda n'amaliriza nga atuse ali eri ate mukama we n'akitwala for granted. Kati nga Nabikolo situmanyi because obulwadde bwe yalwala obwa kidney buli about food and the system, the nephron. So okufuna kidney failure ng'ali wa mukama we we may not be sure oba abamukebera bana ba company nga bamutwala bategeera prior nti yalina obuzibu ku kidney ye okusobola omu advisinga on what to eat and what not. Ne bwe baba tebakikola then kitegeeza bakola poor medicals. Ate era lwaki
twavayo ennaku ezo ne tugamba nti nedda ekyokukola obukozi medical tekiyamba wakati Nabikolo ne bwaba yakolebwa medical ng'agenda essaawa yaleero embeera mwali yeetaaga insurance cover oba treatment so medical alone teina gyeyamba nkuba kyeyo okukuba okola obukozi medical omuntu gobanga akola kwejjako gowejjeerere nkuba kyeyo omuleke mu matigga gobeere nga olinda kimu nti complainings bamuzzewo baze omulambo in other words tolina solution ku binaddirira awo kati tufe abalwanirira eddembe ly'abakozi tugamba nedda omwana ono afunye okusoomoozebwa naye ate gwe wakebera medical zimulumiriza nti mulamu oluusi yeetaaga kuddaka naye gwe omudina ayinza okudda eka paka ne bazza omulambo oba kale ne bazza ali ku njegoyego kati nga Nabikolo bamuzza nga ali ku njegoyego almost ng'agenda era twasaawa amaanyi awo okulaba nti tupushinga enjuyi zombi some pressure abakulu aba kampani twayogera nabo era bakimanyi si be balwaza Nabikolo naye tusuubira nti baali badde nga bo aba kampani eyo bafaayo baba bazadde they're supposed to be parents to follow up on their own who return here in such a state. They have several times had incidences of girls getting challenges overseas. Even Migrant Workers Voice takes a step netulinya netugende Saudi okunona y'abaana baabwe aba company yemweyo, but they don't learn or even feeling mercy for these migrant workers whom they keep taking nengate they don't care when they return in such a state. It's like as if bote bafaayo nti omuntu waba alwadde ateekeddwa ofuna obujjanjabi oba okuyambibwako bayinza okugamba si buvunaanyizibwa bwafe okujjanjaba omwana oyo naye kino be bakimutwalamu bufuuka butya nga ate tebukyali buvunaanyizibwa bwabwe. Have they followed up mu ekyo kye bamutwalamu n'ekyo kikimutuusizaako? Nedda. So awe tugambira nti nedda ekituufu kiri nti abaana balina kuba na insurance okusinga gwe okubatwala obutwazi mu medical. Insurance ejja kavalinga bingi. Olwaleero abaana aba association be basondera Nabikolo oyo medical bills ze ng'atuuse wano nakati eswalero bakyasonda akatono ke basobola naye tekamala because Nabikolo yeetaaga akakadde kamu at least buli lunaku akakadde kamu anga kaddagala lyokka ng'oggyeko ebyokulya n'ebirala. Ate twamujja mu setting ennene yali yeetaaga ezisinga kaawo ng'olunaku muyinza okuba nga babeetaaza obukadde nga bubiri ba bubiri kitundu okubeera erubagaawo ku treatment yali yeetaaga ng'omubiri guzimbye nga bwe mugulaba era nga ebifaananyi ebiri awo ebirala nga tumutuusiza erubaga. Ekyewuunyisa naye kutuuka ku kisaawe kampani eno yini yatwala omwana teyatawaana ate nga yamanya nti ali kunyonya akomawo. We would say nti baleka anyway naye n'ekyo ne kikulema omwana gwe mwatwala mwamufunamu okokka ssente ne bwe ziba zaali ntono nnyo naye yali omu ku abo baaweza omuwendo ogwabasasuza. You don't need to be as such. So awo tugambira nti gavumenti ekyuse dynamics, ekyuse approach ekyokulowooza nti abaana bagenda kubeera nga bagenda ebweru then ebaleke at the mercy of their bosses, at the mercy of these labor recruiters, the job brokers. It's not really safe. Abaana beetaaga okuba n'obukulembeze obwabwe first of all okubeera na administration eyaabwe ng'abaana bwebanga program eri embraced by government then abaana baweebwa omukisa okuba established mu associations zaabwe ate zibe nga ziri funded nga ziri supported by government ng'ate zina gundi ya welfare fund oba oli awo yeyandiyambye mu mbeera eno. Ekyokubiri ne insurance cover ezo zenyini welfare funds zizijja okuvaako ba insurers okuweebwa. Insurer tajja kudealinga nawa company because si ye mwana siguba gwakola ki gwa insuring bajja kudealinga ne member oba yenyini agenda ku receiving a package. And secondly, they will need to know these medicals, clear medicals. Why insurance? That's why kuwa insurance ngatamaze ku screening. Tusuubira nti insurance we very confirmed nga insurance policy eweereddwa abaana bano ne welfare funds zino okubanga ziri collected within the associations zigenda kuba zikwatirako abantu bano nga n'omuntu ne bwagenda okafunye damage bwakomawo
ayanguyirwa okufuna soft landing ne katulwairo Nabikolo ali ku hard landing ali ku ground tata we yafanga ali ku sheyo esawa lero nze tata taina tata gwalaba kwa ina maama oyo n'aba family abatonotono ali nabo nga tebesobola bulungi bagatta bugasiki embeere lwaki tugirekera abazadde bano abataaliyo oba abatategeera na butebe mwali mupangapanga kintu kino kya mwana ono kumutwala bweru ne tutafaayo ddala eggwanga bwe liba liri serious ku baana b'eggwanga berisalawo kuba olabo tuba twogera language y'okutwala ebweru aba batwala bagamba guno omulamwa gwa gavumenti teguzannyirwako era gavumenti sobola kumala gagufiirwa kulwa ssente zeefuna batumbula bannansi batumbula bannansi tebasobola kuba beeza wano nga tebalina mirimu noyagala obabuuza ani agibamye wano era mmwe kennyini mwe abagibamye wano ate mwe mubatwala kakati mufeeyo okulaba nti bemugimye bwe batuuka eri bali protected. Protection y'abannansi is number one role of government naddala mawanga ago. So tetwagala kulwana program ya government ereme kubaawo. It should be embraced, and also liberties of migration ez'abaana bano ziteekeddwa okubaweebwa. However, ababatwala era n'abo abatwaliddwa balina bategekeddwa babategese okulaba nti bafuna ekyo kye beetaaga. Oba oli awo Nabikolo singa yayita manyi kyazzaako ndowooza yandikoze n'ensobi. Kuba bangi bambi amaliriza ng'alwadde n'adduka n'afiira eyo. Kati ye ebyo bikale yabisikipinga n'ayita miwaatwa emituufu n'akomezebwawo miwaatwa emituufu. Ensonga lwaki tukubiriza abaana nti okuba kampani eno tugyogeddeko bwe tutyo tekitegeeza ate ggwe nkyogende bakukuse. Ekyo kikyamu. Nabikolo alinawo kampani gy'asongako. Teyadduka era tejja kwegaana. Naye ate gwe gwe bakukusizza ojja kutuuka okubanga oli mu bbanga. So okukusibwa ate kibi nnyo kiri waasi than this. Kitwagala gavumenti yeetegereze wano. Si kugala kampani eno tegijjeko license. No, delicensing this company is not the solution. It's like actually anger displacement. Because first of all, yes, we blame it that this company did not do what it ought to do. But sometimes when you ask these very companies, they say, what can we do? Yeah. We pay taxes, we pay everything, but still, these are children of government. Once we send them in Saudi Arabia, it is Saudi Arabia and Uganda that is responsible. And also they're in the jurisdiction of Saudi Arabia where this company is not having an office. So we cannot keep on blaming, like a migrant workers' voice, we cannot keep on saying the company must be licensed or questioned. I know people in the Ministry of Gender will want now to rush to this company and question it. No, what we are calling this company to do is to be merciful, because this is their customer. If they are wise enough, the directors of this company, they must be wise and having faith that they are doing good business. They should look for this girl and actually ask for all the medical bills spent on her. They should be number one people to look for the funds to support this girl. She was not trafficked, you know. She went through your hands. She has got a damage. You represented her in her contract. The directors of this company signed her contract as her representative. What do? You pay money, guarantee fees to the ministry. You pay a lot of money, $30, whatever. You are the number one people to go ask for this money on behalf of this girl, such as she gets assistance. But you've not done that. Therefore, we don't want mind the ministry of the money they took when you are registering. Yes. Such that muyambako omwana ono okufuna ekyeetaaga. Tetwandyataze abeereyo nga abona yes yakomezebwawo naye ekyokumukomyawo ne musuulaawo kiragira ddala nti omulimu gwammwe gwa kutwala kusuulayo bwe bakukako kukomyawo deni ng'odampinga wano. Can government tolerate such? So eyembeera tulabye Nabikolo ng'alina ebiwundu. Unfortunately olw'embeera ebaddewo tetubuuziza kiki ekiviiriddeko ebiwundu ebyo bibadde ku mubiri gwe? Nabikolo mu situation ye yafuna kidney failure na nenyoomebwa negenda mu excess negenda mu severe state. So
netuko okuba nti amazzi bwe gatandika kidneys bwe zafairinga okubanga zifulumya amazzi n'abanga amazzi gatandika okugenda mu periphery mu bitundu by'omubiri negawaguza si kuwaguza kidney bwe zifairinga wabawo backflow of the water, the saturated system, that system. Kati amazzi agandi badde gafuluma in form of urine oba whatever nga gali separated out gamaliza nga ategaze mu mubiri ne gasaturating within the periphery oba body parts. So sanga muscles nga zifunye bayita odema, which is pitting nga bonyinga ko wote. It is one sign when you're examining you find that kind of odema. Abachala abali embuto batera okufuna that kind of odema. Someone pits Wanga bumunyiga body swells, and then when you press it, it goes deep. Then bwatyo natandika kubanga omubiri gwa swelling excessively, the kidney were almost failing to the maximum. So that's why when we pressured as migrant workers' voice that she should come back immediately no matter what, we had to talk to the boss and told her to put down all the tools and not to continue working until she's boarded. The boss, what she did is to drive her back to the office. She was dumped at the office for over a week plus, and then we pushed still the office to make sure the girl returns. She did not go back because they have a tendency that when they take her back to office, then they look for another they have hope that when she heals, she can be reutilized to generate more funds. These are like objects. They don't regard the sickness. So that's why they keep them there, even without enough food, without treatment. Remember, when they are leaving this country, baba government against the boss home. Boss home sent. But for Nabikolo's case, they went to work for a mega company. Mega. Is it wala zisubula? Zisubula abakozi. So they're actually more contract. Yes, kati baba twala for rentals. Baba subula wano mu bungi ate kyewunyisa wano baba signing endagaano ngeraga nti oyinayo boss wo. N'atuukiri naye nga wa rento talina boss wabula kweyiya buki gwayita boss yono nannyini mega company. In other words, yasalawo olwaliro ojja kukola wano ojja kukola wali sub rent. Yes, bamulejjinga n'abeera awo nga akola ki. So Nabikolo amaliriza nga bamutadde mu situation ey'okuba nti akomezebwawo ku office, embeera ya office nzibu kuba njukira ku office awo wabeerawo okuzibiikiriza. In fact abaana ba kampani ebyo beekalakaasa nako abamu kubone babatikka ne bakomawo wano era mu mbeera y'emu olw'okuba nti kampani eri yali tebawa bye beetaaga. Kati eya wano mu kugezaako okusindiikiriza eyeeri ne bamaliriza nga tebakwataganya, abaana ne babatikka ne babazza era ne bamaliriza nga nabo kati bakyakiriminga nyinayo n'omulala ali mu kubutaabutana talina wadda because y'embeera y'emu. So bw'akomezebwawo ku office baayagala bamukakaasigalewo nga balabanga bo batunula kungulu balaba akyali mulamu. Omwana embeera neyongera n'eddoboozi ne libula n'aba nga takyasobola kwogera bulungi. So eventually bakkiriza ne bamulerizinga olwa pressure gye twateekawo ne demand n'aba nga yakomawo. Akomawo atuuka wano twasuubira nti kampani yamutwala ejja kubeera pate mu balina okumunona kisaawe n'okumutwala ku ddwaliro yonna be balaba nti asaanidde afuna obujjanjabi. Since then twavuga ne tugenda ku kisaawe okunona omwana oyo tetwalaba ku kampani atenga bamanya. Was the company aware of Kamba? Yes. Ate bo benyini bali mu process ey'okulaba nti akola ki when we pressured them. Akomawo n'olunaku lwe yakomawo balumanyi. So simanyi lwaki omukulu owa kampani eyo tatambulanga kujja okulaba omwana mbeera gy'alimu ye era abalala abakomawo mu mbeera bwetyo watatabwanye kuwono bo bali kuki. So bulabe kintu kinakuwaza naye fenga ffe tukola ekisoboka okulaba nti tutegeeza gavumenti etegeere we are not here to push it to the edge. Tumanyi gavumenti ekolera ku pressure naye ebintu ng'ebyo mu butuufu byandibadde si bye birabikira mu mulimo nga guno kubanga oluusi bwe tubikola bwe tubijjayo ffe tubadde twabisirikira because obijjayo ne bagamba ate gavumenti ogirabisiza bubi. They don't want to show that. They only want to speak good. Naye nga nze ndowooza positive messages zeeyogerera bwe kibanga ddala abaana kibafuna ebweru kirungi mukireke kyeyogerere ku developments ze bagenda okuteeka wano oba ze bataddewo
nebo ziba tezinaba kweyogerera nga kyetusinga okulaba gye miranga ejaba bafunye okusoomozebwa then you don't have to talk mwenga government mukyalina okuddayo mwechekinge n'okusolvinga ebizibu by'abaana bano okubawa package entuufu nga tuvudde ku Nabikolo twagala otuweemu ekifaananyi nga mmwe abasinkana abantu ab'enjawulo abalina ebisoomooza bino tusigiremu ekifaananyi ku wiiki musobola receiving complaints nga mmeka mu wiiki oba mu mwezi katugambe kale mwezi tukibale mwezi wiiki sobola okuggwako nga muli mu conference ekitono ennyo 50 yes abaana bayita mu mbeera ate n'olunaku lusobola okujja agaatano n'ogaweza so te scale eryawo eringanga ya luyimba right eyambuka wekka so kyetwetaaga ye order we need order in the industry because tetusobola kuggalawo labor export naye twasabako ban abakulu bakalumanywera ne bagamba atusobola kufiira omugaati guno tetusobola wadde ensigo bazijjemu buli kimu bakikutteko naye tusobola okwetegeka tukola ekisoboka okuddako kemabega olowooza ensigo za Nabikolo okulemererwa tewayinza bbaawo temuyinaawo okunoonyereza ku mukozeewo bekkobaane nti kyava kugezaako nga baali bagezaako zitaganjula have we looked at that ekyo takiripotinga nti oba baali bagezaako okubaako kyebamukola but still we don't even expect for someone who needs her kidney to again distort them to challenge them he would keep them healthy n'ataba kukyazikola but if this came we can suspect nti asobola okuba oluusi yayina weakness mu mmere gye yali alya kuba yagamba nga yali talya you know deficiencies nazo zireeta ebintu bwe bityo waliwo ekirungo kati nga ekirungo ekiri supposed okulaba nti kizaayo amazzi ago gakipinga mu line when it gets lower in the body then wesanga nga kikoze eki omuntu agetinga that state so diet malnourishment oba diet etali sufficient omwana ono alya byalya bisaanidde that's one thing we can suspect nti kyavaako these failing organs which may not be blamed on this company or wherever but still the enforcement and the reminders were expected from this company bwe baddala nga yeetikwa ogw'okulondoola oba on'okufaayo ku baana bano ensonga lwaki twali tugamba bagubajjeko empisi tekuuma sitowa ya nnyama they already compromised balina sente zebafuna ku baana bano awulira bubi bw'acunga mukama we nti twala omwana oyo mu ddwaliro oba muwe emmere ate nga yamusasula kyekirina okukolebwa ekirina okukolebwa nti system erina okukyuka wateekeddwa okubeerawo first of all insurance covers ku baana bano because toli sure you don't have a guarantee for what will happen you don't know because eriyo n'abagamba nti babawa obutwa we are not sure about that it's not yet on record for anyone to prove baade bamuwa obutwa abamu bakikozesa yes naye if it happens or if it so happens what do we do government needs to be sure of how they receive this information from who where are these migrant workers reporting wawe bawaaba or the associations have turned to be social media I mean Facebook because government yasalawo associations z'abaana bano ziba zibeera Facebook oba Facebook yebeera association yaabwe gibe kubirendo kati tunaabagamba ki you can imagine such a thing even it is laughable for the Minister of Gender kubanga obutunya minister bwavaayo okwogera ku nsonga z'abakozi akubulira n'ebyo yajje ku Facebook so when migrant workers voice tukuwa information nga tevudde ku Facebook ate nga ina evidence katate you ministry number esinzira ku Facebook ya association y'abakozi gyerina teina address nti nga bugamba abama company twagenze mu kitongole kyabwe ba association yaabwe yuwera nti batuwadde information eri researched eri very well organized ate naye jogedde you know wali tumumanyi nebimukwatako byebino bo tebakiyina they have no track that's why ojja kusanga nga bino bina weebiri so today ku drawing board wabeewo track system ey'abaana abaana babe ne address okusinziira ku international labour standards comparing abaana bano okuba associated okubeera mu trades lwaki ministry ekidojinga nze nno ennaku zino
sikyalina budde bunenyamba makampani abo because sisobola kubanga muwungutufu ekyo nakyo nja kikozesa owa kampani yatunda n'atunda neyejjako kyatunze kati tosobola kuŋŋamba gwe omutadde mu position ate genda ovunaana gwe yaguzizza nti lwaki alidde kyeyaguze oba lwaki akosezza kyeyaguze kuba mukamawe oli mukamawe kakati ebintu minisitule byekola bweteekuba mu kifuba kati olwaliro bali mu kukusa etteeka balitwale kino kiregulation ekya minisitule bagende bakiteeka eri kibeere etteeka naye nga kyekitunyigiriza kyekiri mu kukola ebintu ebitaliyo mwagala kusettinga leba ebeere nga eri organized ate obasanga nga tebakutula kati mwagala kupulaningira abaana bankuba kyeyo bemutamaze kwebuuzaako abatwebuuzizaako ki kubanga bwotunulira embeera bano abaana nga mwali nakintu nabikolo n'abalala kyebeetaaga bujjanjabi beetaaga welfare welfare fund because ne baba bamaze okujjanjabwa balema they need a backup for their life. How has government planned for that? At the state they are, they need insurance. Has government planned for that? Oba they are up to fixing a medical tugende kudwaliro gundi mwe namuzikolera awo anti twakizudde waliwo omwana gwe bajjamu ensigo naye nga ne gwe bajjamu ensigo temunnakakasa nti oba ensigo mwagijjamu mujeegaana ate mulwashinga fixing medicals kakati does it resonate? Etteeka lyemuleeta lwaki temuleeta etteeka nga likavalinga abaana bano nga balina welfare esobola okubafaako ddala mugenderera kubayamba so si kubanga mmwe mwenoonyeza byammwe. So njagala kumaliriza ng'ate era ngamba abaana bankuba kyeyo nti mwegendereze gwe gwavunaanyizibwa era gwabonaabona kyonna gye kiggwera ne bweba welfare fund eno gye twogerako nti mugende mu associations mube wamu mwekumeekume mwewolereze mbeere nga mumanya ensonga zammwe ng'ate muli coordinated kuba mutandika okwogera ebitakwatagana ku mikuto ku Facebook government naye era ebasekerera muli awo muli mwanjala so mubeere babuvunaanyizibwa musobole okuba ne one communication ng'abamakampani bwe bali they have a channel where they communicate and then they are regarded as organized entity mwe mukyayagala kwembula esinga bizibu byammwe nga mukozesa Facebook YouTube naki so onenyezebwa gwego bajja okuddiza mu kikeesi gwafa gwatuusibwako obulyaza amaanya bonna n'abazadde bo bebagenda okuziika obwana obusigalewo nga busottoka nga tebulina package fe tubagamba okwegatta awamu tutegeeza ki you never know what will come tomanyi olwo bwe luliba omwana oyo Nabikolo yali mulamu katebule yali mulamu naye kati mulabe n'agawundu agagayitiridde n'embeera gy'alimu gwe tomanyi lulo bwe luliba bino tubagamba ne mwesigiriza abamu ne amakampani mugaleke gakole business mugaleke yahe kampani eteekeddwa okulimbalimba okujja wano eteekeddwa okukola ekyo kubanga tetujja giremesa bweteekulimbelimbe gwe onoogendayo eteekeddwa okulimbalimba olwekyo mwe mutegere butegeeza abagenzeeyo fe tubabuulira nti gye mulaga waliyo ebisoomooza mu byeŋŋanze mutya mubivuddemu mutya kiri eri mmwe okusalawo okubuulira gavumenti kye mwetaaga olwaleero gavumenti eri mu kudrivinga police babaterewo police nenga nabamu mwebase olwo mutandika oyita maama fiina mudde ku Facebook muyite ono n'oli buno obubaka bwammwe tubabuulidde nga Migrant Workers Voice twafrontinga olutalo luno nga si lwakulwanyisa gavumenti oba okulwanyisa oyo yenna atwala abantu ebeero oba abawa emirimu wabula lutalo lwakulwana kulaba nti eddembe yaffe tetutyoboolwa abantu bangi bawangala ebweru w'amawanga naye tebacomplaininga nga ate ffe abannayuganda bwe tucomplaininga ensonga eri nti tuli azamanyiziddwa tukenunuddwa they are exploiting us company zituula eri ne ziteesa ne ministry ne batuka okusonda sente on our behalf besonda $30 buli mutwe lwaki besonda sente on our behalf ffe twabaaki ffe nga ffe tuli baana bato esente ezo tesobola kutugasa ffe nga tuli bakozi ne twegasa nazo kubanga nazino bamala zisonda ne bazeeriira ate nga bazisonze ku lwaffe ffe ne balaga nti ffe tetusobola kwegatta tetusobola kubeera bumu tetulinaako kye tusobola kwekolera naye ng'ate bo bali besonda sente ku lwaffe ne bazikozesa abantu baffe bali mu kubonaabona n'ababo tebasoma abannakintu tebasoma n'abaabalala sente ezo abasajja bazisonda baziteekawo bwebabuuza muziteekawo kuba ne bwe tubeera ebweru tetubalabako mwe muzikozesa ki ekyo kitatuyamba ng'abakozi
so kyesaawa buli nkuba kyeyo yonna gy'osinziira okufumitiza ebigambo bino byenkugamba. Noonya association mwogwa. Sigambye kujja mu yaffe oli wa ddembe okugyegattamu bw'oba olaba nga yeesinga. Naye kye tukugamba eddembe eryo liri awo mu bakozi banno. Olwaleero baana bankuba kye bali mu kusondera Nabikolo. Be bamusondera. Gavumenti eriruddawo. Yayita miwaatwa gya gavumenti. Ekyo bw'okyogera bagamba oyo yali akolera gavumenti si mukozi wa gavumenti. Naye gavumenti yamusendasenda n'emutwala. Lwaki ba traffic mubakwata? Ng'ate bo baba basenzesenze bebatwala ne babonaabona ne mubakwata. Ne gavumenti tugikwate. Naye tugikwate kubanga nayo yatwala wuno abonaabonanga gwe bakukusa. Njawulo kyeriwo. Olwaleero bw'abanga yatwalibwa ng'ayise mu kampani afaanana bw'atyo. Alina address. Kakati ate ng'otandika okutulaga nti gwe ali mu anti-human trafficking. Abanda bamanya balansizaako nnyo. Amanya gange nze Nabikolo kiwanda. Are you all my personal dreams?